Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. In this week's episode, you can dig deep into the aesthetic values of Vietnam through literature, new art form like graffiti, and be playful with the clay art making process. And all together, you will enjoy a journey full of colors, poetry, and creativity. So stay tuned. We're coming your ways in just a minute. Let your imagination run wild and free with clay art. 30 years of connecting cultures through literature. And French-Vietnamese graffiti legends hope to promote Vietnamese culture through artworks. So now, let's begin with some local news. The Vietnamese film Cho Tàn Rực Rỡ, or Glorious Ashes, made its impressive debut at the opening ceremony of the Tokyo International Film Festival, TIFF, held in Japan on October the 24th, where it received positive feedback from the audience. It will compete against 14 other nominees selected from 107 countries and territories from around the world. Cho Tàn Rực Rỡ, Glorious Ashes is the first Vietnamese film to participate in the main section category of the 35th TIFF. The festival takes place from October the 24th to November the 2nd. The cultural event Silk and San Marino was held by the Embassy of Vietnam in Italy and San Marino and the Ministry of Foreign Affairs of San Marino to mark the 15th anniversary of Vietnam-San Marino diplomatic relations 2007 to 2022. According to the Vietnamese ambassador to Italy and San Marino, Dương Hải Hưng, silk is a vivid metaphor for the history of trade and commerce. At the event, dancer Linh Nga took to the stage to perform the dance of the hat. Meanwhile, veteran Vietnamese models such as Hồng Quế, Trang Phạm, Kim Dung, and Trà My, together with 12 Italian models from Milan, took to the runway to showcase the unique áo dài and fashion collections of noted designer Minh Hải. A special fashion show titled Bước chân di sản, or Footsteps of the Heritage, was held in Bát Tràng Pottery Village in Hanoi, Vietnam's capital city. The first of its kind, 8 designers and fashion brands, along with 8 art collections honoring the nation's cultural heritage, were featured at the event, bringing a flair and vitality to Bát Tràng Craft Village. After the event in Bát Tràng, the organizing board plans to take the event to other heritage sites across the nation, using the unique cultural characteristics of each region to inspire designers to create stunning art and fashion pieces that honor the sustainable values of Vietnam's cultural heritage. Kat is the biggest festival of the Cham Brahmin people in Ninh Thuận province. On the main day of festivities, dignitaries and Cham Brahmin carry the genie's costume to Poklong Jarai Tower. Visitors can witness other rituals such as the opening of tower gates and the bathing of the genie statue. The Cham people also bring offerings to worship their ancient gods and ancestors and pray for the nation's peace and prosperity. They also pray for bumper crops and the development of all people. Ninh Thuận province also hosts numerous delegations on this occasion who come to visit and wish the Cham community a joyful, peaceful, and prosperous Kat season. The town of Sapa in the northern province of Lào Cai has been included in the list of the 100 most interesting destinations in the world by English tourism magazine Wanderlust. The magazine hailed Sapa as a unique destination with clean air, winding roads, and majestic forests in which tourists can gaze at the beautiful panoramic view of little houses situated at the foot of mountains, golden terraced rice fields, and the vast sky.
Da Nang Tourism Promotion Center under the Department of Tourism held the program Experience Da Nang Tourism in Digital Space to introduce the upgraded version of One Touch to Da Nang, which features VR 360 technology and a virtual space or metaverse. It also deployed Da Nang Tourism communication on television channels and e-commerce tourism platforms. Available in both Vietnamese and English languages, the project provides users with a comprehensive experience that allows them to visit and enjoy the beauty of well-known destinations in Da Nang, such as Sơn Trà Peninsula and Mỹ Khê Beach, through realistic 360-degree videos. The art toy movement has seen a resurgence of the genre in the past few years with the surging of local art toy artists. But does it make you feel nostalgic seeing your childhood toy when you used to play with clays? In this week's Culture and Lifestyle, we will meet a young lady who believes there really is space for art toys like this to exist in the modern era. You will not only learn how to work with air-dry clay, but also let your imagination run wild and free. Fireflies on the moon. Straws and silly ducks. Bebe family. These art toys are made from clay. Using such familiar material, the founder of T-Do Workshop has created many signature characters, possessing a unique and artistic look. Each product is not only skillfully handmade, but it is also sophisticated and unique. Vào cái năm sinh viên năm nhất á, thì vô tình biết được cái bộ môn đất sét. Đất sét là đất sét tự khô. T-Do làm đâu khoảng 4 năm đại học, rồi đã từ từ làm lĩnh vực đất sét này cũng được tới giờ là cũng cỡ mười mấy năm. From a childhood hobby, T-Do channeled her creativity into making clever, incredibly eye-catching objects and characters for many advertising campaigns and short movie projects. Using clay modelling, she built herself an impressive portfolio that is deeply satisfying for any childhood soul. Trong cái quá trình làm việc của T-Do thì hiện tại T-Do đang thấy là ngành tạo hình này thì ngoài cái việc là làm quà lưu niệm nè, rồi làm sản phẩm đồ chơi thì nó còn ứng dụng ở trong cái mảng gọi là quảng cáo. Ví dụ như người ta muốn làm phim hoặc là giống như khách hàng họ muốn chụp một bộ ảnh đi chẳng hạn, và họ muốn là mình tạo hình nhân vật và phối cảnh ở trong cái không gian đó thì mình có thể tạo hình ra được cái đó. Mình kết hợp với những chất liệu khác để cho nó đa chất liệu cho nó phong phú hơn. You can squish it, poke it, punch it, roll it, pile it, mold it, shape it. Thanks to its tendency to act like plastic as it hardens when baked or dried, playing with clay is fun, regardless of your age. This is why both children and adults join T-Do's workshops, to not only learn how to make their favourite characters, but also to let their imagination run wild and free. Đối với những cái sản phẩm mà gọi là theo cái ạt của T-Do thì T-Do nghĩ là chắc là mình định hình ra một cái nhân vật và mình sẽ làm những cái chi tiết nhân vật nó theo cái hướng mình muốn mình vẽ. Thì sau đó làm lâu dài thì người ta sẽ tự thấy có một cái nét riêng của nhân vật của T-Do.
Đối với Tiêu Du luôn luôn học hỏi, tại vì đam mê là nặng đất sét, nhưng mà rất là muốn là tạo ra những cái nhân vật, và nhân vật đó là của riêng mình. Tại vì là mỗi nhân vật nó đều có một câu chuyện riêng. Cái đó mới là cái mục đích cuối cùng của Tiêu Du ở trong cái nghề này. Nó cũng giống như là bạn vẽ một cái bức tranh, bạn làm một quyển sách, thì người khác sẽ đón nhận cái nghệ sĩ đó, cái người đó là tác giả của quyển sách đó. Quay lại actor này cũng vậy, là tác giả của cái món đồ chơi đó là cái người này. Hiện tại có những sản phẩm đang hướng tới khách hàng Việt Nam. Khi mà làm ra một con sản phẩm thì cái giá thành của nó cũng khá cao. Người Việt họ mua cũng không có nhiều, cho nên một phần nào đó nó bị giới hạn. Hiện tại thì vẫn có khách hàng Việt Nam bắt đầu họ ủng hộ. Nó đang phát triển dần mà, đất nước mình đang phát triển dần mà, thì mọi thứ nó sẽ phát triển và nó sẽ có một cái suy nghĩ khác. Mong muốn của Tiêu Du thì thứ nhất là về bản thân sẽ luôn luôn là tìm tòi học hỏi cái mới để mà mình xây dựng cái nhân vật cũng như là cái art của Tiêu Du được nhiều người đón nhận hơn. Vì hiện tại là cộng đồng làm actor ở Việt Nam cũng khá là nhiều rồi. Thì mong muốn là nhiều bạn trẻ mà đang đam mê về cái hướng công việc này, các bạn cứ mạnh dạn coi như nó là một cái để mà mình tìm tòi, mình học hỏi. Nó sẽ là một ngành nghề phát triển trong tương lai. Though he has lived in the U.S. for more than 50 years, his heart has always been with his homeland, and he has released 4 poetry collections that have been cherished by Vietnamese readers. He has translated many Vietnamese literary works and brought them to American readers. He was one of the first people to pave the way for Vietnamese writers and Vietnamese literature to reach American readers, and vice versa. We're talking about Nguyễn Bá Trung, poet, translator, and literary critic who spent more than 30 years contributing to Vietnam-U.S. relations. Let's find out the story behind his quest to connect cultures through literature in this edition of Culture Mosaic on the occasion of his recent trip back to Vietnam. In the US, Nguyễn Bá Trung is widely known as a talented translator who's co-translated many famous Vietnamese literary works into English that have been published widely. But not many American readers know that he is also a poet beloved by Vietnamese people. Distant Rain, Gate of Kindness, 1,000 Years Old at Birth, and The Source. 4 poetry collections may not seem like much for a poet's career, but Nguyễn Bá Trung has still made his own mark, with poems that express the feelings of an expatriate son who always remembers and wants to contribute to his homeland in his own way. Xin chào nhà thơ Nguyễn Bá Trung và rất vui khi ông đã dành thời gian để trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi cũng rất hân hạnh tiếp xúc với quý bạn. Không biết là lần này trở về Việt Nam, cá nhân ông có những trải nghiệm gì mới lạ không ạ? Cái điều đầu tiên mà nó đánh mạnh vào mắt mình là thấy nó khác hẳn đi cái Hà Nội mà tôi tới cách đây mấy năm. Sức phát triển của Việt Nam rất là nhanh, thì đó là cái điều đáng mừng. Ông đã sống và làm việc tại Hoa Kỳ từ trước khi đất nước thống nhất. Vậy thì ông đã đến với con đường thơ văn như thế nào ạ? Từ hồi nhỏ đó mình đã thích về văn học và rất ngưỡng mộ những vị anh hùng dân tộc và những nhà thơ lớn của dân tộc. Khi tôi làm thơ đó, cái chính của mình đó là để diễn tả những cái gì nó đến với mình. Thế nó đều xuất phát từ cái đời sống riêng của mình và nó đặt ra những vấn đề mà mình thấy xúc động để mình viết ra, để mình diễn tả cái cảm giác đó. Vậy thì điều gì đã khiến ông suy nghĩ tới việc là đưa những cái thông điệp về hòa bình vào trong thơ văn của mình? Tôi nghĩ là một con người lớn lên, nhất là như tôi đó, là do sự tình cờ của lịch sử khiến cho chịu ảnh hưởng rất nhiều của Phật giáo. Thì hòa bình chỉ là một trong những cái đương nhiên mà con người nhắm tới nếu muốn có một xã hội đích thực, phát triển và hạnh phúc thì phải có hòa bình.
không có hòa bình thì không thể làm được gì khác cả. Ông đã từng chia sẻ rằng là đối với những cựu chiến binh thì cuộc chiến với súng đạn đã kết thúc vào năm 1975 hoặc là sớm hơn. Thế nhưng đối với những cuộc chiến không có súng đạn thì vẫn còn đang tiếp diễn. Vậy thì ý ông ở đây cuộc chiến không súng đạn có nghĩa là gì? Đó là cuộc chiến văn hóa, cuộc chiến đối lập, Mỹ cấm vận, không những trong vài năm mà cấm vận suốt 20 mấy năm. Thế đó là một cái sự dũng cảm và tài năng để Việt Nam vượt qua được cái giai đoạn đó. Giai đoạn đầu đó khi mà chấm dứt chiến tranh đó, phần lớn những cựu binh Mỹ khi trở về đời sống của xã hội Mỹ đó, thứ nhất là họ khó kiếm việc làm, thứ nhì là vì cái ảnh hưởng của chiến tranh đó, họ mang những nhiều chứng bệnh, và thứ ba đó là họ bị những cái bệnh về tâm thần rất nặng. Và ông đã chứng kiến tất cả những điều đó ở cả hai đất nước. Vậy để góp phần chấm dứt cuộc chiến không súng đạn đó, ông đã thực hiện những điều gì? Với tôi thì cá nhân tôi thực sự là đóng góp không lớn lao lắm. Nhưng vì tôi làm việc cho trung tâm gọi là William Joyner Center dưới sự lãnh đạo của giám đốc là ông Kevin Bowen. Thì đó là một cái trung tâm đặc biệt trong toàn bộ 50 tiểu bang Mỹ, chỉ có một trung tâm duy nhất có khuynh hướng phản chiến. Kevin Bowen là một cái nhân vật đặc biệt, với ông là cựu binh ở Việt Nam. Ông ấy đã bỏ hết công sức của mình và tất cả tài năng của mình để gây dựng lên cái trung tâm William Joyner Center, và xung quanh ông ấy có khoảng 30 nhà văn, nhà thơ, phần lớn là những người rất nổi tiếng. Vietnamese writers and literature lovers are no strangers to the activities of the William Joyner Center. Named after an American veteran who returned from the Vietnam War, its mission is to protect discharged soldiers and develop research to help Americans understand the war in Vietnam better. The William Joyner Center was established in 1982 and has organized many activities, including an international conference on Agent Orange, and has brought a number of American veteran authors to visit Vietnam. As a poet, Kevin Bowen thinks about literary connections. In 1988, the first Vietnamese writers came to the US during the embargo period. Hồi đầu đó tôi tới công tác với Joyner Center là bởi khi đó ông Kevin Bowen muốn mời những nhà văn nhà thơ Việt Nam sang nước Mỹ, thì ông muốn tìm một người để giải thích, để làm thông dịch, tại vì đại đa số những nhà văn nhà thơ Việt Nam là không nói được tiếng Anh. Rồi trước kia tôi làm về điện toán, lương rất cao. Thế rồi về sau mình thấy cái ông này có cái điều quan niệm của ông về Việt Nam, đặc biệt nhất là với một người Mỹ, mình đặc biệt xúc động. Cái khó khăn đầu tiên đó, tức là không có đủ tài chính. Thành ra là ông Kevin Bowen đó, thay vì để cho họ ở khách sạn thì ông đem những người đó về ở nhà ông. Như vậy thì giảm cái chi phí rất nhiều. Và thay vì mời một người có thể mời được 2, 3 hay 4 người. Thì đó là lý do tôi công tác và làm thiện nguyện với lại trung tâm William Joyner Center lúc đầu. Được biết là trong 20 năm qua đã có hơn 100 nhà thơ, nhà văn và thậm chí là kể cả những nhà nghiên cứu văn hóa đã có được cơ hội thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Vậy thì điều này đã có những cái tác động tích cực như thế nào trong cái việc gắn liền hoặc là thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ ạ? Qua những cuộc tiếp xúc với những nhà văn nhà thơ Việt Nam đó, rồi càng ngày tôi càng hiểu sâu được hơn cái lý do khiến cho Việt Nam có thể đạt được chiến thắng. Khi tham dự vào những cái buổi dẫn những nhà văn nhà thơ nó đi đọc thơ tới nhiều nơi, mình đều cảm thấy cái xúc động của những người cựu binh Mỹ. Khi mà nghe thơ đọc bằng tiếng Anh dịch ra thì thường là họ vỗ tay và nhiều người khóc. Đại đa số người dân Mỹ là coi Việt Nam là cái gì đó, họ không hiểu được cái đem văn hóa hay là đem sắc thái văn học của mình mà đem đưa cho Mỹ thì nó giới hạn vô cùng. Nhưng mà cái sự hiện diện của những người bằng xương bằng thịt thì họ thấy là những người này không có gì là khác biệt với những người thân của họ cả. Họ mới hiểu được là đây là những người cũng như chúng ta mà thôi. Sau khi mời một số nhà văn nhà thơ Việt Nam sang Mỹ đó, nhận thấy cái ảnh hưởng của nó, thì ông Kevin Bowen nghĩ đó, mình không thể chỉ có mời họ nói chuyện một lần mà cần phải xuất bản những cuốn sách nêu lên những cái đặc sắc thái của văn hóa và con người Việt Nam để cho người Mỹ có thể hiểu được. Và vì vậy đó, cái cuốn đầu tiên viết về cuộc chiến tranh Việt Nam mà có cả thơ văn của người Việt đó là cuốn Writing Between the Lines. Sau đó là dịch tập truyện của Lê Lựu, Thời xa vắng. 4 người dịch hết 5 năm. Rồi sau đó tiếp tục dịch một loạt những tập thơ như là tập Poetry During the War. Vì tôi là người Việt, người tham dự chính trong dịch những tập thơ đó. Tôi đứng là
chọn những cái bài thơ hay những tác giả mà mình thấy là hay và mình dịch ra thơ. Thì bây giờ chẳng hạn như ở bên Mỹ các đại học khi nó dạy về chiến tranh Việt Nam đó, thì nó có rất nhiều tài liệu mà trung tâm Doanh rồi đã in xuất bản. Thì đó là một cái đóng góp rất quan trọng trong cái bước hòa giải. Vì nếu mà không có những cái cụ thể như vậy thì khó mà có thể cho người ta có một cái cảm nhận sâu sắc về văn hóa và văn học Việt Nam. Và cho tới nay thì ông đã dịch và tham gia dịch bao nhiêu tác phẩm văn học Việt Nam để giới thiệu cho độc giả Mỹ, và trong những tác phẩm đấy thì có những tác phẩm nào gây được nhiều tiếng vang nhất? Trong 20 mấy tác phẩm của Marino tôi dịch được 12 tác phẩm. Khi mà xuất bản thành sách thì là nhiều bài viết phê bình, nhận định đều ca ngợi hết. Có thể nói là cái tác phẩm đầu tiên mà tôi thấy là tạo nên sự chú ý là 6 nhà thơ Việt Nam. Rồi những tác phẩm như là thơ thiền Lý Trần, thơ thiền và Lê Nguyễn, tức là nó nói về một cái đặc sắc văn hóa Việt Nam mà Mỹ không hề có. Vậy thì ông có những kỳ vọng gì đối với sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới? Cái chính sách ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi đó là thành công. Thì tôi nghĩ là cứ tiếp tục cái con đường đó và phát triển, hội nhập, thì Việt Nam hy vọng là sẽ trở thành một nước đáng kể trong tương lai. Xin cảm ơn nhà thơ, dịch giả Nguyễn Bá Trung đã dành thời gian tham dự cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị, và hy vọng những tác phẩm trong tương lai của ông, bao gồm cả thơ và những tác phẩm dịch của ông, sẽ được đón nhận bởi không chỉ khán giả ở Việt Nam và Mỹ mà còn tất cả mọi người trên thế giới nữa. Xin cảm ơn ông. Cyril Congo, whose real name is Cyril Phan, was born in 1969 in Toulouse, France, to a Vietnamese father and a French mother. The self-taught French-Vietnamese artist has come a long way from tagging the streets of Paris to collaborating with luxury names like Hermès, Chanel, Richard Mille, Maserati, and Lacourneuve. In 2020, Cyril Phan opened his world's only private gallery in Hanoi with the aim of bringing graffiti art to local people, as well as reconnecting himself with his fatherland. 2 years after COVID time, he has recently returned to Vietnam and considered implementing new projects to introduce Vietnamese traditional crafts to the world. Painting Paris, Hanoi was completed by artist Cyril Congo and sent to Vietnam at the end of 2020. The painting captures the unique style and distinct point of view of Congo, a graffiti artist, while also conveying his message. This work is about me. It answers the question, who am I? Congo, my stage name. Where am I from? Paris. Where am I going? Hanoi. I need to reconnect with Vietnamese culture, a part of me. Born to a Vietnamese father and French mother, Cyril Phan, or real name Cyril Congo, lived his childhood years in Ho Chi Minh City. In 1975, he and his mother moved to Brazzaville in the Republic of the Congo. While living in the African country, Cyril learned about graffiti, and thus his moniker, Congo, was born. Graffiti is my way of expressing myself and showing a different part of myself. I started drawing and signing my name on objects on the street. I also started painting in my neighborhood and then the whole city. Graffiti was more meaningful to me than existence. Cyril Congo's journey to becoming a famous street artist and collaborating with world-famous fashion brought many exciting opportunities. In 2007, I was painting in the Lai Kwai Fong in Hong Kong. And then I met a guy, a French guy. He asked me to customize his sun cap. At the end, after 1 hour, I asked him too many questions, you know. He told me, no, I'm the director of Hermès in Asia. And for joking, I tell him, you know, you should do a scarf, buy a graffiti scarf. He told me, oh, really, you like it? You will like to do that?
yes, why not? And a few weeks later, I got an email really from this guy. He asked me if I'm interested in doing a Windows display at the Hong Kong airport. This was my first step with Hermes. Now back in Vietnam, 2 years after opening his gallery, Cyril Congo has been living in Hanoi. The sounds and colors that were hidden deep in his nostalgia for Vietnam were revived whenever he stopped at street corners. With a desire to preserve that part of Vietnam in him, the scenery of his homeland has further motivated Cyril to affirm his origin to the world through meaningful artworks. Je suis excité d'être là. I feel really excited, happy, and fulfilled to be here. I think in the future, I will bring Vietnamese symbols into my works. Opening the gallery was the first step. The next step is to meet artists, lacquer artists, ceramicists, and bronze workers, and work with them on sculptures, dishes, vases. This will show a very traditional Vietnamese perspective, but one that is blended with my graffiti art, like the one I did with Hermes or other projects. I really want to do this because Vietnam has great traditional values that need to be more well known. To pay tribute to Vietnam, Cyril Congo shared his contemporary perspective on art through many inspirational messages in the gallery with the theme Celebrating Life. Buổi tối nay thực sự tôi nghĩ rằng là một cái buổi tối mà rất là vui dành cho những người yêu hội họa. Nó cho thấy rằng là graffiti nó thực sự là nghệ thuật như thế nào và nó được đưa vào các tác phẩm cũng như là các cái vật dụng như thế nào. Cái thứ hai nó cho thấy cái sự đa dạng về văn hóa ở trên một con phố có một gallery như vậy. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ Cyril Congo thực sự là tượng trưng cho sự gặp gỡ giữa văn hóa Đông Tây, giữa văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Phi và văn hóa của Pháp. Cyril Congo future collaborations with Vietnamese artisans are expected to contribute to bringing Vietnamese culture to the world. It will also help him rediscover and fully reconnect with his origins. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.